La orden liga clara y directa dest la ciudad. Los dias generales atenienses sabían que el tiempo se les escapaba de los manos, como agua entre los dedos, mientras discusión sin parar. Los persas seguían acampados en la llanura de Maratón. 25,000 hombres listos para destruirlo todo. 5 generales querían esperar. Dicen que era una locura atacar sin los refuerzos de Esparta. Los otros 5, liderados por un hombre llamado Milcíades, estaban seguros de algo. Si esperaban demasiado, los persas se moverían primero. Y si eso pasaba, Atenas sería. El problema era grave. En Atenas funcionaba algo que llamaban democracia, pero que en esos momentos parecíamos andola. De cabeza, cada general tenía un voto. Y estaban empatados. 5 contra 5. Nadie cedía. Nadie se movía. Y el reloj seguía corriendo. Milcíades observaba a sus compañeros discutir y sentía que la paciencia se le acababa. Él conocía a los persas mejor que nadie. Había vivido en sus tierras, había visto cómo peleaban, cómo pensaban. Sabía que no eran dioses, aunque muchos griegos los miraron con miedo. Eran hombres que podían ser vencidos. Pero para eso necesitaban atacar. Necesitaban hacer algo ya. La noche caía sobre el campamento griego cuando uno de los generales, un hombre llamado Aristides, tomó una decisión que cambiaría la historia. Se acercó a Milcíades y le habló en voz baja, para que nadie más escuchara. Milcíades, yo confío en ti. Tal conoces a esos hombres. Tal sabes cómo pelean. Si te doy mi voto, los otros 4 harán lo mismo. Toma el mundo. Haz lo que tengas que hacer. Milcíades lo mir fijamente. No era un hombre que mostrara sus sentimientos con facilidad. Pero en sus ojos se vio algo parecido al alivio. Asincha sin decir una palabra. Aristides fue con los otros 2 generales que habían votado por esperar y les explica su decisión. Uno a uno fueron cediendo. Cuando amenaza, Milcíades tenía lo que necesitaba. El mando absoluto, la responsabilidad completa de lo que estaba por venir. Los soldados se enteraron rápido. Corría el rumor de que el nuevo general era un hombre raro, de pocas palabras, pero que sabía lo que hacía. Los más viejos recordaban que Milcíades había peleado antes, que conocía el terreno, que no era un político hablando en la plaza sino un guerrero con las manos manchadas de tierra y sangre. Esa misma mañana, Milcíades reunió a sus hombres. No les prometió una victoria fácil. No les dijo que los dioses estaban de su lado. Les habló claro. Como se habla gente que va a morir si las cosas salen mal. Ahí están. Dijo señalando el horizonte donde se veían las tiendas persas. Son más que nosotros. Tienen mayor arco, mayor caballo. Más hombres. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos nuestra tierra. Tenemos nuestras cosas. Tenemos en nuestras familias esperando. Ellos pelean por un rey que ni siquiera conocen. Nosotros peleamos por todo lo que somos. Los hombres escuchaban en silencio. Algunos apretaban las manos contra sus lanzas. Otros miraban al suelo pensando en sus hijos, en sus mujeres, en sus padres ancianos. Milcíades no alza la voz. Siguió hablando con tono sereno que tenía, como si estuviera cantando algo que ya sabía que iba a pasar. No voy a mentirles. Esto puede salir mal. Si salimos corriendo, nos matan por la espalda. Si nos quedamos quietos, nos llueven flechas hasta cansarnos. Pero si hacemos lo que yo les diga, si confían en mí y en el hombre que tienen al lado, podemos ganar. No es seguro, pero es posible. Los soldados se miraron entre ellos. Algunos asincharon.
Otros respiraron hondo tratando de calmar los nervios, pero nadie se movió. Nadie dijo que no. Esa noche, Milcíades explica su plan a los oficiales. Cuando terminó de hablar, todos se quedaron callados. Lo que acababan de escuchar era una locura. Una locura tan grande que solo podía funcionar si los persas caen exactamente en la trampa. ¿Qué pasa, Ossi? Dijo Milcíades segalando un debullo en la tierra. Nuestro centro será débil, muy débil. Cuando ellos atacan, nuestros hombres del medio van a retroceder. Pero no por miedo, sino porque se lo ordenamos, van a retroceder despacio, aguantando lo más que pueden. Los oficiales escuchaban sin pestañear, mientras el centro retrocede. Nuestras alas, la izquierda y la derecha van a ser fuertes, muy fuertes. Van a tener en nuestros mayores hombres, los más resistentes. Cuando el centro esté cediendo, los alas van a romper a los persas que tienen enfrente y luego van a llorar. Van a cerrar como una puerta. Uno de los oficiales levantó la mano. ¿Y si el centro no aguanta? ¿Y si los persas rompen antes de que los alas cierren? Milcíades lo mira directo a los ojos. Si eso pasa, estamos en muy hartos todos. Nadie volvió a preguntar. Al día siguiente, los griegos fumaron en la llanura. El sol comenzaba a calentar y el polvo se levantaba con el viento. Del otro lado, los persas también se preparaban. Eran tantos que parecía que la tierra temblaba bajo sus pies. Los soldados griegos sentían el miedo en el estómago. Algunos rezaban en voz baja. Otros se ajustaban el casco por décima vez, solo para hacer algo con las manos. Pero todos estaban allí, firmes, esperando. Milcíades recorrió las filas antes de la batalla. Se detuvo con algunos soldados, les preguntó sus nombres de dónde venían. Habló con un joven que apenas tenía velo en la cara. Le preguntó si tenía miedo. El muchacho dijo, que sí. Milcíades sonrió y le dijo que entonces estaba listo. Porque los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que sienten miedo y aún así se quedan. Los persas comenzaron a avanzar primero. No todos, solo los arqueros, empezaron a lanzar flechas. Pero desde ellos, la mayoría caía sin hacer daño, pero algunos encontraban su destino. Otro solta el escudo con un grito. Milcíades espa. Dijo que los arqueros se acercaron un poco más. Luego dio la orden. Cuando la orden llega, nadie podía creerlo. 10,000 griegos iban a marcar contra 25,000 persas. Los soldados se miraban unos a otros en silencio mientras empacaban sus cosas. Algunos escribían cartas que nunca enviarían. Otros abrazaban a sus compañeros como si fuera la última vez. Milcíades observaba todo desde su tienda. Sabía que muchos de esos hombres no volverían. Pero también sabía que si no hacían nada, todos iban a morir igual. Solo que más tarde y en peores condiciones. No había buenas opciones. Solo había una opción menos mala. Los preparativos fueron rápidos. No había tiempo para largas ceremonias ni discursos bonitos. Había que afilar lanzas, revisar escudos, ajustar correas. Los herreros trabajaron toda la noche golpeando el metal. Los muchos levaban comida y agua a los soldados. Los niños miraban desde las puertas de sus casas sin entender bien lo que pasaba. Pero sintiendo ese nudo en el estómago que todos tenían. A la mañana siguiente, los días mil salieron de Atenas. La gente se había reunido en las calles para despedirlos. Algunos lloraban, otros aplaudían. La mayoría solo miraba en silencio, con los brazos caídos, sin saber qué decir. Entre los soldados iba un hombre llamado Dion. Tenía
Trinta y dos agos y dos hijos pequeños, su esposa, Clara, lo había visto partir dest la puerta de su casa sin derramar una sola lágrima. No quería que él la recordara llorando. Quería que la recordara fuerte. Pero que él también pudiera ser fuerte a la donde iba. Cora. Los griegos soltaron un grito y empezaron a correr hacia las líneas persas. No era lo normal. Nadie corría en una batalla porque se cansaban rápido y rompían la formación. Pero Milcíades sabía que si caminaban despacio, las flechas les harían mucho daño. Cora era el Nico. Modo de liga rápido y pela de cerca, donde los persas eran más débiles. El choque fue terrible. Los primeros persas cayeron sin entender qué pasaba. Esos griegos estaban locos. Nadie atacase. Pero allí estaban, con sus lanzas rompiendo escudos, empujando, gritando. Tal como Milcíades había ordenado, el centro empezó a retroceder. Pero no era una huida. Era un baile. Un baile mortal donde cada paso hacia atrás era una trampa. Que se traba un poco más. Los persas del centro creyeron que ganaban. Empezaron a avanzar con todo, empujando, matando, abriendo paso. No vieron que sus flancos estaban siendo destruidos por los griegos. No vieron que los hombres de los extremos ya habían vencido a la caballería persa y empezaban a llorar. Cuando quisieron das cuenta, ya era tarde. Los dos griegos cerraron sobre ellos como dos paredes de bronce. Los persas quedaron atrapados. Los que estaban delante no podían ir porque los de atrás seguían empujando. Los de atrás no sabían qué pasaba porque no veían nada. Era un desorden total. Los griegos, en cambio, seguían en formación, empujaban con los escudos, clavaban las lanzas, avanzaban sobre los cuerpos caídos. La sangre empapaba la tierra seca de Maratón. Los persas empezaron a romper filas. Primero uno, luego diez, luego cientos. Corrían hacia la playa, hacia los barcos, hacia cualquier lado que los aliara de esa masacre. Los oficiales persas gritaban órdenes que nadie escuchaba. Era el caos. Los griegos los persiguieron hasta el agua. Algunos persas lograron subir a las naves. Otros quedaron flotando boca abajo en las olas. Los atenienses intentaron incendiar los barcos, pero la mayoría ya había zarpado. Yendo mar adentro. Cuando el sol empezó a caer, la batalla había terminado. Los soldados griegos caminaban entre los muertos. Buscaban a sus compañeros, a sus amigos. Algunos lloraban en silencio. Otros se sentaban en el suelo sin fuerzas. Habían ganado, pero el costo se veía en cada cara. Milcíades ordenó contra los caídos. 192 atenienses. 192 hombres que no volvieron a casa. Del otro lado, los persas habían perdido más de 6,000. Pero la guerra no había terminado. Alguien vio desde la colina que los barcos persas no se iban hacia el este, hacia Persia. Navegaban hacia el sur, hacia Atenas. Milcíades entendió rápido. Los persas iban a atacar la ciudad por mar, aprovechando que todos los hombres estaban en Maratón. Atenas estaba indefensa. No hubo descanso. No hubo tiempo para celebrar. Milcíades ordenó a sus hombres preparados para marcar. Los soldados, agotados, heridos, sedientos, fumaron otra vez. Empezaron a caminar rápido hacia Atenas. 40 kilómetros. Con el equipo pesado. Con la ropa empapada en sangre. Con el cuerpo destrozado. Llegaron cuando el sol apenas empezaba a asomarse otra vez. Los barcos persas estaban entrando en la bahía. Pero al ver la costa llena de soldados griegos, al ver los escudos brillando, al ver a esos hombres de pie esperándolos, los persas entendieron. No iba a pasar. No es día.
Los barcos dieron la vuelta lentamente y se alejaron. Los griegos los vieron sin decir una palabra. Algunos se sentaron en la arena. Otros se abrazaron. Otros solo miraban el mar vacío, tratando de entender lo que acababan de vivir. Aquel día, 10,000 hombres habían hecho lo imposible. No porque fueron más fuertes o más rápidos, sino porque tenían algo por lo que pela y un plan que parecía una locura, pero que funcionó. Y mientras los persas desaparecían en el horizonte, un hombre llamado Filipides recibió una orden. Tenía que levar la noticia a la ciudad. Tenía que decir que habían ganado, que Atenas estaba salvo. Filipides empezó a correr. Corrió sin parar, con el corazón latiendo fuerte, con las piernas ardiendo, con la boca seca. Entró por las puertas de la ciudad y vio a la gente esperando, con miedo, sin saber qué había pasado. Abrimos, dijo con la voz rota. Hemos vencido. Y cae al suelo. Y no se levantó más. Pero su mensaje quedó. Y el eco de esa carrera, de esa batalla, de esa locura llamada Maratón, sigue sonando todavía hoy. Más de 2,000 ecos después. Dian comunaba con los demás, sintiendo el peso del escudo en el hombro. A su lado iba su amigo Teseo, un muchacho de apenas 19 años que nunca había peleado en una guerra. Teseo estaba pálido y sudaba a pesar de que la máquina era fresca. ¿Tal crees que volveremos? Preguntó Teseo sin mirarlo. Dian tardó en responder. No quería mentir, pero tampoco quería asustarlo más de lo que ya estaba. No lo así, dijo al final. Pero si no volvemos, al menos habremos ido por algo que vale la pena. Teseo asintió y siguieron caminando. El camino a Maratón era largo. Pasaron por aldeas pequeñas donde la gente solía verlos pasar. En una de esas aldeas, una mujer vieja se acerca a los soldados y les dio pan recién horneado. Dian tomó un pedazo y le dio los gracias. La mujer lo miró los ojos y le dijo, fue el sono. Tu madre debe estar esperándote. Dian sonrió y siguió adelante. No quiso decir que su madre había muerto tras ecos atrás. Prefirió quedarse con ese gesto, con esa bendición de una desconocida. Cuando llegaron a Maratón, el sol ya estaba alto. Desde las colinas se veían las tiendas persas en la llanura. Eran tantas que parecían un pueblo entero acampado. El humo de las fogatas subía en columnas delgadas. Se oían ruidos de animales, de hombres, de todo lo que lleva un ejército grande. Los griegos montaron su campamento en las colinas, mirando hacia abajo. La ventaja era esa, estaban más altos. Podían ver los movimientos de los persas. Podían prepararse. Esa noche, Milcíades reunió a todos los soldados, no solo a los oficiales, sino a todos. Quería que cada hombre escuchara de su propia boca lo que iba a pasar. Mañana peleemos, dijo Milcíades con voz firme. No voy a engañarlos. Ellos son más. Tienen mayores arcos, tienen caballos que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos algo mayor. Los hombres esperaron. Tenemos esta tierra. La tierra donde nacieron nuestros padres, donde nacieron nuestros hijos. Ellos vienen a quitarnos eso. Elevasen nuestras mujeres and nuestros niños. Aquimen nuestras cosas. ¿Vamos a dejar que eso pase? No. Gritan algunos. ¿Vamos a dejar que esos hombres que no hablan nuestro idioma deciden el futuro de nuestros hijos? No. Gritan más fuerte. Entonces mañana peleemos. Y ganamos. Los soldados levantaron sus lanzas y gritaron. No era un grito de alegría. Era un grito de rabia, de miedo convertido en otra cosa. Era el único modo que tenían de sentirse vivos antes de lo que venía. Dian gritó con ellos. A su lado,
Tessio tambien gritaba, anc suvas sonoba mas aguda, mos temperosa. Paro gritoba, eso era lo que importaba. Dispus del discurso, los hombres volvieron a sus lugares. Algunos rezaban a los dioses, otros afilaban sus armas una vez más, aunque estaban afiladas. Otros simplemente se sentaban a mirar el cielo, pensando en sus cosas, en sus familias, en todo lo que podían perder. Dian se sentó aparte y saca algo de su bolsa. Era un pequeño trozo de tela que la había dado antes días. Dentro había un mechón de pelo de sus hijos. Lo miran reto, lo guardo de nuevo y cerra los ojos. Tessio se sentó a su lado. ¿En qué piensas? Preguntó el muchacho. En mis hijos, dijo Dian. ¿En qué quizzes máquina no vuelva a verlos? Tessio no supo que responda. Era muy joven para tener hijos, muy joven para entender este tipo de miedo. Él tenía miedo de morir, que ya era bastante. Pero Dian tenía miedo de dejar a sus hijos solos en el mundo. Eran miedos distintos. Yo poco le dijo Dian. Bacana necesitaremos fuerzas. Tessio asintió y se acostó en el suelo, usando su escudo como almohada. Dian se quedó despierto un rato más, mirando los fogosos persas a la abajo. Parecían luchadores en la oscuridad. Luchadores que, máquina se convirtieron en guerra. Antes del amanecer, Milcíades volvió a hablar con los oficiales. Repasaron el plan una y otra vez. El centro débil, los alas fuertes, la retirada falsa. El chair. Todo tenía que salir perfecto porque no habría segunda oportunidad. Los soldados se levantaron con la primera luz, desayunaron lo poco que tenían, se ajustaron las armaduras, se pusieron los cascos, algunos se dijeron suerte, otros se dieron la mano en silencio. Dian ayudó Tessio a ponerse la coraza. El muchacho temblaba. Respira hondo, le dijo Dian. Cuando empieces, ya no tendrás tiempo de tener miedo. Solo haz lo que hemos practicado. Montonte a mi lado. No te sepas. Tessio asintió, aunque sus ojos dicen otra cosa. Des los colinas. Comenzaron a ver el movimiento en el campamento persa. Miles de hombres formando en la llanura. Los carros, los caballos, los arqueros con sus arcos enormes. Era un espectáculo impresionante y aterrador al mismo tiempo. Milcíades montó su caballo y recorrió los filas. Pasó junto a Dian y Tessio y los miran segundo. Luego siguió adelante, diciendo palabras de ánimo unos, asintiendo otros. Cuando llega al frente, levantó el brazo. Todos lo miraron. El sol comenzaba a subir detrás de él, iluminando su figura. Por un momento pareció más que un hombre. Pareció un símbolo de todo lo que estaban a punto de hacer. El brazo cayó. Los griegos empezaron a avanzar. Dian sintió las piernas mover solas. El escudo en una mano, la lanza en la otra. A su lado, Tessio caminaba con paso torpe, pero caminaba. Detrás y delante, miles de hombres hacían lo mismo. El suelo estaba seco. El polvo se levantaba con cada paso. Del otro lado, los persas también avanzaban. La distancia se hacía más corta. Los latidos del corazón se hacían más fuertes. Entonces, los arqueros persas soltaron la primera. Lluvia de flechas. El cielo se oscureció por un momento. Las flechas caen como granizo. Algunas chocaban contra los escudos con un golpe seco. Otras encontraban con un hombre que a pocos metros de Dian con una flecha clavada en el cuello. No gritó. Solo se desplomó. Sigan, sigan, gritó alguien. No se detengan. Dian apretó los dientes y siguió. Tessio siguió a su lado, con el escudo bien alto. Más flechas, más hombres cayendo. Pero la línea seguía avanzando.
Cuando estuvieron lo bastante cerca, Milcíades dio la segunda orden. No la oyeron con los oídos, pero los sintieron en el aire. Los hombres empezaron a correr. Dion corrió con todas sus fuerzas. El escudo golpeaba contra su hombro. La lanza apuntaba al frente. Los persas estaban allí. Unos pasos, sabían sus caras, sus barbas, sus hoyos. El choque fue como un trueno. Lanzas contra lanzas. Escudos contra escudos. Hombres contra hombres. Dion clavó su lanza en el primero que encontró y sintió como la punta entraba en la carne. El hombre cayó y Dion soltó la lanza para sacar la espada. A su lado, Teseo peleaba como podía, más por instinto que por técnica. Pero peleaba. El centro empezó ceder, tal como Milcíades había ordenado. Pero cuando empezaron a retroceder, el pánico quiso apersa. Es difícil caminar hacia atrás cuando tienes a miles de persas empujando al frente. Aguantan, gritó Dion. Aguantan un poco más. Los persas sonrían. Creían que estaban ganando, empujaban más fuerte. Mataban más hombres. Pero no veían lo que pasaba en los costados. En el ala derecha, los griegos habían roto a los persas. En el ala izquierda, también. Ahora empezaban a guerrar. Esa era la trampa. Dion lo vio antes que los persas. Vio como sus compañeros aparecían por los lados. Como empezaban a golpear a los persas que no miraban hacia allí. Ya ven, dijo sin dar su identidad ya ven. Los persas del centro dejaron de sonreír cuando entendieron que estaban rodeados. El pánico cambió de bando. Los que antes empujaban ahora querían huir, pero no tenían por dónde. Los que antes mataban ahora morían. La matanza dura lo que dura un suspiro largo. Cuando todo terminó, Dion se sentó en el suelo. Estaba cubierto de sangre. Part era suya, de un corte en el brazo. La mayor parte, de otros. Buscó a Teseo con la mirada. Lo encontró unos metros más allá, de rodillas, mirando sus manos sin entender bien lo que había pasado. Dion se levantó y fue hacia él. Le puso una mano en el hombro. Lo hicimos, dijo. Teseo levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas y polvo. Lo hicimos, repitió Dion. Y por un momento entre tan muerte, hubo algo parecido a la vida. El sol ya estaba alto cuando la batalla terminó. Los hombres caminaban entre los cuerpos como sonámbulos, todavía sin creer lo que habían vivido. El suelo estaba blando, empapado de sangre que el sol de la mañana empezaba a secar. El olor era algo que muchos nunca podrían olvidar, por más ecos que vivieran. Dion ayudó a Teseo a levantarse. El muchacho temblaba entero, pero no tenía heridas graves. Un golpe en el casco, algunos rasguños, nada más. Dion, en cambio, sentía el brazo derecho pesado y caliente. La herida que tenía seguía sangrando. No de forma peligrosa, pero sí constante, tienes que parar eso. Dijo Teseo segalando el brazo. Dion asintió. Se arrancó un pedazo de tela de la túnica y se lo ató alrededor de la herida, apretando con los dientes mientras hacía el nudo. Dolía. Pero el dolor era bueno. El dolor significaba que seguía vivo. A su alrededor, otros soldados hacían lo mismo. Buscaban a sus amigos, a sus hermanos. Algunos encontraban a los que buscaban y los abrazaban sin decir nada. Otros encontraban cuerpos quietos y se arrodillaban a su lado, con la cabeza baja. Milcíades pasaba entre los hombres. Su mirada recorría el campo, cantando, calculando. Cuando alguien le hablaba, respondía con pocas palabras, pero siempre miraba a los ojos. Sabía que en momentos como es, los hombres necesitaban sentir que su general estaba allí, que no se escondía, que compartía lo que habían pasado.
Unofficial se acerca con los primeros cifras. Hablaron en voz baja, pero algunos soldados alcanzaron a escapar. 192 era el número de griegos muertos. 192 hombres que esa mañana habían despertado, habían desayunado, habían mirado el sol y habían pensado en sus cosas. 192 hombres que ya no volverían. Del lado persa, la cifra era muy distinta. Más de 6,000 cuerpos yacen en la llanura. Algunos todavía se movían, heridos, pidiendo ayuda en una lengua que nadie entendía. Los griegos no sabían qué hacer con ellos. No había médicos, no había vendas, no había casi ni agua para los propios. Dian vio un persa herido cerca de donde estaba. Era joven, más joven que Teseo quizzes. Tenía una lanza clavada en la pierna y miraba al cielo con los ojos muy abiertos, respirando rápido, como un animal acorralado. Teseo también lo vio. Se quedó quieto, sin saber qué hacer. Lo ayudamos, preguntó en voz baja. Dian negó con la cabeza. No podían. No tenían con qué. Además, pronto los persas que habían escapado en los barcos volverían o harían algo más. No había tiempo para pensar en enemigos heridos, si comandando. Dijo Dian. No más. Pero Teseo mira al muchacho persa a sus ojos abiertos, a su boca que intentaba decir algo. Me guardo esa imagen en algún lugar de su memoria don sabía que se quedaría para siempre. Siguieron caminando hacia donde se reunían los soldados. Algunos ya estaban sentados en el suelo, bebiendo agua de unos odres que habían traído desde el campamento. Otros simplemente estaban tarados mirando el cielo sin fuerzas ni para hablar. De repente, un grito vino desde la colina. Un hombre señalaba hacia el mar. Los barcos, miran los barcos. Todos miraron. Los barcos persas, los que habían logrado escapar de la playa durante la batalla, no se dirigían hacia el este, hacia Persia. Estaban navegando hacia el sur, hacia Atenas. El corazón se les hundió todos al mismo tiempo. Lo habían dado todo en esa batalla. Habían perdido amigos, hermanos, compañeros. Y ahora los persas iban directamente a atacar la ciudad indefensa. Milcíades no dudó ni un segundo. Su voz se oyó clara por encima del murmullo de pánico. Forman. Todos en formación. Vamos a Atenas, ahora. Los hombres se miraron. Estaban agotados, heridos, sedientos. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Pero la orden era clara y el peligro era real. Dian sintió que las piernas le pesaban como si fueran de piedra. El brazo le dolía y la sangre había empapado la tela que se había puesto. A su lado, Teseo estaba pálido, con los ojos perdidos. No podemos, dijo alguien cerca. Estamos muertos. Calat, respondió otro. Mi familia está allí. Esa fue la clave, la familia. Todos tenían alguien en Atenas, esposas, hijos, padres, hermanos. Todos tenían alguien esperando. Y todos sabían lo que los persas harían si llegaban primero. Los soldados empezaron a formar, no con la rapidez de la máquina, no con la energía de antes de la batalla, pero empezaron a formar. Unos ayudaban a otros a ponerse de pie. Compartían el agua que quedaba. Se ajustaban las armaduras como podían. Milcíades pasó otra vez entre ellos. No dijo grandes discursos. Solo miraba a los hombres y esencia. A veces ponía una mano en un hombro. A veces solo pasaba de largo. Pero su presencia bastaba. La marcha comenzó. 40 kilómetros separaban Maratón de Atenas. 40 kilómetros con el equipo de guerra, con los heridos.
con el consontio de heba peledo toda la macana. 40 kilómetros bajo el sol del mediodía. Los primeros pasos fueron los más duros. Los músculos, fríos después de este tanto tiempo quietos, protestaban. Los heridos, frescas, dolían con cada movimiento. Pero poco a poco, el cuerpo se fue acostumbrando. El dolor se volvió algo normal, algo con lo que se podía convivir. Dian caminaba en silencio. A su lado, Teseo también caminaba en silencio. No tenían fuerzas para hablar. Solo pone un pie delante del otro, una y otra vez, sin pensar en cuanto faltaba. Sin pensar en nada que no fuera el siguiente paso. El camino era polvoriento. El sol pegaba fuerte. Algunos hombres se turnaban para levar a los más heridos. Otros compartían el agua en pequeños sorbos, apenas para mollar la boca. En una orilla del camino la gente solía verlos pasar. Al principio no entendían. Veían a esos hombres cubiertos de sangre, polvo y sudor. Y no sabían qué había pasado. Pero luego alguien gritó, ganamos en Maratón. La aldea era estalla. Los muchachos corrían a dar agua a los soldados. Los niños los miraban con los ojos muy abiertos. Un anciano se acerca. E Dian y le tocó el brazo, como si quisiera asegurarse de que era real. ¿Es cierto? Preguntó el anciano. ¿De verdad vencieron? Dian asintió. No tuvo fuerzas para hablar, pero asintió. El anciano sonrió y se echó a llorar. Pero no podían quedarse. Detrás de ellos, los barcos persas seguían navegando hacia Atenas. Cada minuto contaba. Milcíades dio la orden de seguir. Los soldados bebieron agua rápidamente, dieron los groches como pudieron y siguieron caminando. La gente de la aldea los vio alejarse en silencio, con una mezcla de orgullo y miedo en la cara. Las horas pasaban. El sol empezó a bailar, pero el calor no aflojaba. Los hombres caminaban con la cabeza gacha, concentrados en no parar. Algunos caían y había que ayudarlos a levantarse. Otros simplemente se sentaban en la cuneta y decían que no podían más. Los oficiales los animaban, los amenazaban, los convencían como podían. Teseo sintió que las fuerzas lo abandonaban. Llevaba horas caminando sin parar. El día había empezado antes del amanecer. Había peleado, había visto morir a gente, había visto a un muchacho persa mirando al cielo. Why? Ahora caminaba sin saber si llegaría. Dian notó que Teseo flaqueaba. Puso su brazo bueno sobre el hombro del muchacho y lo ayudó a seguir. Vamos, dijo. Falta poco. ¿Cómo sabes? Preguntó Teseo con la voz rota. No lo sé, dijo Dian. Pero tenemos que liga. Siguieron así, apoyados el uno en el otro, durante lo que parecieron horas. El paisaje cambiaba lentamente. Las colinas se volvían más suaves. Empezaban a verse más cosas, más cultivos. Eso significaba que se acercaban. Cuando el sol empezó tecas de naranja, alguien gritó desde delante. Atenas, ya se ve Atenas. Los hombres levantaron la cabeza. A lo lejos, entre las del atardecer, se veían los murales de la ciudad. Los murales que protegen sus cosas, sus familias, sus vidas. Pero el grito de alegría se cortó rápido. Porque también se veían los barcos. Los barcos persas estaban entrando en la bahía de Atenas. Llegaban al mismo tiempo. Caran, gritó Milcíades. Caran. ¿Y los hombres? Los mismos que habían peleado toda la mañana y caminado toda la tarde. Los mismos que tenían heridas abiertas y los pies destrozados. Esos hombres echaron a correr. Dian corrió. Teseo corrió. Todos corrieron. Dejaron atrás el dolor, el cansancio, lost.
Solo existía la necesidad de liga antes que los barcos, los murales se acercaban, las puertas de las ciudades estaban abiertas, la gente que estaba en los calles los veía liga sin entender. Cuando los primeros soldados entraron en la ciudad, la noticia corrió como el viento. Llegaron. Los de Maratón llegaron. Los persas, desde sus barcos, vieron lo que pasaba en la costa. Vieron a los soldados griegos ocupando sus posiciones. Vieron los escudos brillando con la última luz del día. Vieron a esos hombres de pie, esperándolos. Los capitanes persas dieron la orden de detener los barcos. No iban a desembarcar allí. No con esos locos esperando. No después de lo que había pasado en Maratón. A no, los barcos persas fueron dando la vuelta. Lentamente, como aceptando la derrota, se alejaron de la costa y pusieron rumbo al mar abierto. Los griegos los vieron sin decir nada. Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaron. La mayoría solo miraba, sin poder creerlo. Diane se senta en el suelo, junto a la muralla. Teseo se deja caer a su lado. Estaban los dos cubiertos de polvo y sangre, con los ojos hundidos y los labios partidos. Lo hicimos otra vez, dijo Teseo. Diane cincha. Mir hecha el mar, hecha los barcos que se hacen cada vez más pequeños. Luego mir hecha las calles de la ciudad, hecha las cosas donde lo esperaban. Tengo que ir a casa, dijo. La noche caía sobre Atenas como un manto pesado. Los soldados que habían vuelto de Maratón buscaban sus cosas, sus comas, sus familias. Pero para muchos, el descanso no llegaba. Las imágenes de la batalla se repetían una y otra vez detrás de los ojos cerrados. Diane estaba acostado en su cama, con Clara dormida a su lado. Sus hijos descansaban en la habitación de al lado. Todo estaba en silencio, pero él no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lanza entrando en el cuerpo del primer persa. Veía la sangre en el suelo. Veía los ojos del muchacho herido, que había cuidado atrás en Maratón. Se levantó sin hacer ruido. Salía al patio pequeño que tenían. Detrás de la casa y se senta en una piedra. El fresco de la noche le ayudaba a pensar. O más bien, no pensa. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Solo que cuando volvió a entrar, el cielo empezaba a clarear. Había pasado la noche en vela, como tantos otros soldados en toda la ciudad. A la mañana siguiente, la vida en Atenas empezó a volver a la normalidad. Pero era una normalidad rara, diferente. Los muchachos iban al mercado como siempre, pero hablaban en voz más baja. Los niños jugaban en los calles, pero sus jugos ahora eran sobre batallas y heroes. Los hombres volvían al trabajo, al campo, al tola, pero muchos lo hacían con la mirada perdida, como si una parte de ellos se hubiera quedado en Maratón. Teseo despertó en la casa de sus padres. Su madre había logrado al verlo liga. Su padre, un hombre de pocas palabras, solo le había apretado el hombro con fuerza y había asentido. Esa mañana, Teseo se levantó y fue a buscar a Diane. Lo encontró sentado frente a su casa, mirando la calle sin verla. ¿Puedo caminar contigo? Preguntó Teseo. Diane cincho y se levantó. Empezaron a andar sin rumbo fijo, por calles que conocen des niños. Mi madre no deja de lograr, dijo Teseo. Dice que estoy muy flaco, que debo comer más. Como si eso importara ahora. Diane sonrió un poco. Los madres son así. Piensan que la comida arregla todo. Caminaron en silencio un rato. Llegaron a la plaza principal, donde la gente empezaba a reunirse. Había un ambiente raro, como de espera. Algo iba a pasar, pero nadie sabía bien qué.
pronto los superan, los generales, los dias que habían mandado en la batalla, iban a hablar. La gente se fue agrupando alrededor de la piedra donde los oradores se paraban para dirigirse al pueblo. Milcíades estaba allí, pero no habló. Fue Aristides, el mismo que le había dado su voto, quien tomó la palabra. Contra lo que había pasado en Maratón. Habló del plan, de la pelea, de la victoria. Dijo los números, 192 muertos, 6.400 persas. La gente escuchaba en silencio. Cuando terminó, alguien del público gritó: ¿Y ahora qué? ¿Volverán? Esa era la pregunta que todos tenían en la cabeza. Los persas se habían ido, pero podían volver. Tenían más barcos, más hombres, más ganas de venganza. Esto no había terminado, solo era un capítulo. Aristides respondió con calma: ahora nos preparamos, reforzamos la ciudad, entrenamos más soldados, construimos más barcos, la próxima vez que vengan, los recibiremos mejor. La gente asintió, pero en sus caras se veía el miedo. La próxima vez, porque había una próxima vez. Los días pasaron. Los soldados volvían a sus vidas, pero nada era igual. Dion volvió a su trabajo en el campo. Tenía un pequeño terreno donde cultivaba olivos y algo de trigo. Pero cuando estaba arando, a veces se quedaba quieto, mirando el horizonte, pensando en si valía la pena plantar algo que quizás no llegaría a costar si los persas volvían. Claro lo notaba. Una noche, mientras cenaban, le tocó la mano. ¿Qué te pasa? Preguntó. No es el mismo. Dion tardó en responder. No es, dijo al final. No es como explicarlo. Es como si una parte de mí se hubiera quedado allí. Como si el que volvió no fuera yo del todo. Se levantó con trabajo. Tesio quiso acompañarlo, pero Dion le dijo que no, que fuera a buscar a los suyos. Se despidieron con un apretón de manos. Como dos hombres que han compartido algo que los palabras no pueden explicar, Dion caminó por los calles conocidos. La gente lo miraba pasar. Algunos le sonrían. Otros bajaban la vista, respetando su silencio. Liga su puerta, la misma puerta de siempre. Levanta la mano para llamar, pero antes de que pudiera tocar, la puerta se abría. Claro estaba ahí. Lo me de arriba abajo a la sangre, al polvo, a los ojos vacíos. No dijo nada, solo lo abrazó. Detrás de ella se asomaron dos cabezas pequeñas. ¿Sus hijos? Lo miraban con miedo y curiosidad al mismo tiempo. Dion se arrodilló, inclinándole todo el cuerpo. Abría los brazos y ellos corrieron a él. Esa noche en Atenas no hubo grandes fiestas. No hubo desfiles ni discursos. Los hombres llegaban a sus casas y abrazaban a los suyos. Las mujeres lloraban en silencio. Los niños no entendían bien lo que pasaba, pero sentían que algo importante había ocurrido. En las afueras de la ciudad, un grupo de soldados vigilaba el mar. Por si acaso, por si los barcos volvían. Pero el mar estaba vacío, tranquilo, pintado de luna. Y en algún lugar del camino entre Maratón y Atenas, un hombre llamado Filipides seguía corriendo. Corría para levar la noticia, para decir que habían ganado, para que todos lo supieran. Corría sin saber que esa carrera, esa noticia, ese momento, iban a recordados por siempre. Cuando entró por las puertas de la ciudad y dio su mensaje, nadie supo que era la última vez que hablaba. Nadie supo que ese momento se volvería leyenda. Solo supieron que habían ganado, que estaban vivos, que por ahora estaban a salvo. Claro lo mir con ojos tristes. Lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. No había peleado, no había visto lo que él vio. Pero lo conoce bien.
y sabia q el hombre q tenía delante estaba herido en un lugar que no se veía. Tomate tiempo, dijo, aquí estamos, no te vamos a ir a ninguna parte. Diana cincha y aprieto su mano. Esa noche durmió un poco mejor. Teseo, en cambio, parecía haber vuelto más hablador. Hablaba sin parar de la batalla con quien quisiera escucharlo. En la plaza, en el mercado, en la taberna, contaba como habían querido hacia los persas, como había visto caer a sus compañeros, como habían ganado. Algunos lo escuchaban con interés, otros se cansaban pronto, pero Teseo necesitaba contarlo, necesitaba sacarlo de alguna manera. Una tarde, un hombre me lo interrumpía mientras hablaba. Muchacho, dijo el hombre, yo peleé contra los persas hochiecos en otra batalla. Y te digo una cosa, cuanto más hablas de eso, más te persigue. Guarda silencio.abaja.viv. Esa es la mayor venganza. Teseo se quedó calado. No supo que responda. Esa noche pensé mucho en lo que el hombre le había dicho. En la casa de Milcíades, la situación era diferente. El general estaba más ocupado que nunca. Los líderes de la ciudad lo buscaban para pedir consejo. ¿Cómo defender mejor la ciudad? ¿Cómo prepararse para el próximo ataque? Había que buscar alianzas con otras ciudades. Milcíades respondió todo con calma, pero por dentro estaba agotado. El peso de la batalla, de la decisión, de los muertes, lo cargaba como una mochila llena de piedras. Por las noches, su mujer lo escuchaba dar vueltas en la cama sin poder dormir. ¿Estás bien? Le preguntó una noche. Estoy bien, respondió él. Solo pienso. Piensas demasiado, dijo ella. Ya ganaste. Ya volviste. Ahora descansa. Milcíades no respondió. Sabía que ella no podía entenderlo del todo. Nadie que no hubiera estado allí podía entenderlo. Pasaron las semanas. La vida seguía. Los campos se cosecharon. Los niños crecían. Las parejas se casaban. Los muertos fueron enterrados con honores en un gran túmulo en Maratón. Pero que siempre se recordara lo que habían dado. Un día, Dion fue con Teseo a visitar ese lugar. Caminaron hasta Maratón, esta vez sin prisa. Sin miedo, la llanura estaba tranquila. El viento movía la hierba. En un extremo, se levantaba una gran montaña de tierra. Debajo estaban los 192. Dion se acercó y puso una mano sobre la tierra. Pensa en los nombres que conocía. En el hombre que había quedado a su lado con una flecha en el cuello. En los que había visto morir sin saber sus nombres. En todos ellos. Teseo se quedó atrás mirando. No sabía que hacer ni que decir. Solo sabía que ese lugar era sagrado ahora. Sagrado por la sangre que había bebido. Cuando volvieron a Atenas, algo había cambiado en los dos. Dion sentía menos peso en el pecho. Como si había ido allí, había tocado esa tierra, hubiera cerrado algo. Teseo, por su parte, yo no sentía tantas ganas de hablar de la batalla. Empezaba a entender lo que el hombre me le había dicho. Los meses pasaron. La amenaza persa seguía allí, en el horizonte, como una nube negra que no terminaba de ligar. Pero Atenas se preparaba. Se construyeron más barcos, los famosos triremes. Se entrenaron más soldados. Se hicieron alianzas con otras ciudades griegas. Milcíades, sin embargo, no vivió para ver la siguiente batalla. Tiempo después, herido en otra compoca enferma y murió. Lo enterraron con honores, pero su tumba no era tan grande como la de Maratón. Los hombres pasaban frente a ella y recordaban. Recordaban al hombre que había creído posible lo imposible. Dion siguió trabajando su campo.
sus hygos cruceran, no dielos cuando tuvo edid, tambien se hizo soldado, dienla in sebo lo que sobia, no solo a maneja la lanza o el escudo, sino lo important, tenía miedo y seguir adelante a pasadiel, tesio se casó con una muchacha del mercado, tuvieron hijos, él nunca volvió a pelear en una guerra grande, pero cuando sus hijos le preguntaban por Maratón, les contaba de la carrera hacia las líneas persas, del ruido de los escudos, del muchacho que tenía a su lado. No les contaba lo más duro, lo de los ojos abiertos del persa herido. Eso se lo guardaba para él. Y así, la vida siguió. Los secos pasaron. Los que pelearon en Maratón fueron quedando cada vez menos. Sus historias se contaban una y otra vez, cambiando un poco cada vez, haciéndose más grandes, más épicas. Pero los que estuvieron allí, los que realmente vivieron este día, recordaban algo distinto, recordaban el miedo, recordaban el cansancio, recordaban el hola, recordaban a los amigos que ya no estaban. Una tarde, ya viejo, Diana estaba sentado frente a su casa. El sol calentaba suave, como le gustaba ahora. Sus nietos jugaban en la calle. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó y se sentó a su lado. Abuelo, tú peleas en Maratón, Diana lo mira. El niño tenía los ojos muy abiertos, llenos de curiosidad. Sí, peleé. ¿Y cómo era? ¿Eras muy valiente? Diana sonrió. No era valiente. Tenía mucho miedo. Pero a veces que esas cosas tengas miedo. El niño pensa un rato. ¿Y ganaron? Ganamos. El niño sonrió y se fue a seguir jugando. Diana se quedó allí, viendo lo cor. Pensa en todos los que no habían llegado a ver eso. En los 192 que estaban bajo la tierra en Maratón. En el muchacho persa que había mirado al cielo. En todos ellos. Y pensa que quizzes, solo quizzes había valido la pena. El tiempo pasa como pasa siempre, sin pedir permiso. Los niños de aquel entonces se volvieron hombres. Los hombres se volvieron viejos. Y los viejos se fueron yendo, a no, como hojas que el viento arrastra. Diana ya tenía el pelo completamente blanco. Su cuerpo, antes fuerte, y capaz de caminar 40 kilómetros después de una batalla. Ahora se movía lento, con dolores en cada hueso. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos que habían visto cosas que muchos no podrían imaginar. Se levantaba cada mañana antes del sol. Era una costumbre que la guerra la había dejado. En el ejército aprendía que el que yo mucho, muy pronto. Así que madrugaba, se sentaba en el patio y veía como la luz llegaba poco a poco, teniendo todo de colores suaves. Claro ya no estaba. Había muerto tus ecocetras en silencio mientras dormía. Diana la encontró por la mañana, con una expresión tranquila en la cara, como si hubiera soñado algo bonito. La lora en privado sin ese ruido, como había hecho toda su vida. Sus hijos y adultos y con sus propias familias vinieron a acompañarlo unos días. Luego la vida siguió, porque la vida siempre sigue. Tesio también vivía todavía. Se veían divas en cuando él venía al mercado a vender sus cosas. Tesio había prosperado. Tenía un tola de cerámica y la iba bien. Sus hijos trabajaban con él y sus nietos correteaban entre los girones y los vasallos. Un día, Tesio fue a visitar a Diana, liga con una pequeña ánfora de vino de los mayores que hacía. Se sentaron en el patio, como tantas veces habían hecho, y estuvieron un rato en silencio, mirando las montañas a lo lejos. ¿Te acuerdas? Preguntó Tesio al rato. Diana sonrió.
DQ part, D todo, dia qual dia, Diana Cincha, como olvidalo, estuvieron hablando en buen rato, de la batalla, sí, pero también de otras cosas, de sus mujeres, de sus hijos, de como había cambiado todo. Tesio contra que su nieto me Aquarius a soldado, que se pasaba el día jugando con una espada de madera que él mismo la había talado. Yo no quiero que sea soldado, dijo Tesio, pero él insiste, dice que quisa como su abuelo. Dian lo mia, white all que le dices, le digo que su abuelo no fue un hero, que solo fue un muchacho con miedo que hizo lo que tenía que hacer. Eso hizo un hero, dijo Dian. Tesio se quedó pensando, nunca lo había visto así. El sol empezó a caer y Tesio se despidió. Quedaron en verse pronto, aunque los dos sabían que el pronto podía significar cualquier cosa a sus edades. Esa noche, Dian no pudo dormir. No por los imágenes de la batalla, que ya lo visitaban menos, sino por algo distinto. Pensaba en todo lo que había pasado desde aquel día, en como una máquina de hockey. Tantos egos había cambiado su vida y lo de todos los que conocía. Se levantó y fue al cuarto donde guardaba algunas cosas viejas. Revolvió un poco hasta encontrar lo que buscaba. Un pequeño trozo de tela, ya muy desgastado, con un mechón de pelo dentro. El pelo de sus hijos cuando eran pequeños, lo que Clara había dado antes, de ir a la guerra. Lo sostuvo un rato entre las manos. Luego lo guardó con cuidado y volvió a la cama. Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente, su hijo mayor, el que ahora trabajaba la tierra, vino a verlo. Traía noticias. Padre, en la ciudad están haciendo una ceremonia. Van a recordar a los de Maratón. Quieren que los que todavía viven vayan y hablen. Dian nega con la cabeza. Yo no tengo nada que decir. Dicen que es important. Pero que los jóvenes sepan lo que pasó. Dian pensa un momento. Recuerdo al hombre mayor que le había dicho a Tesio que calara, que trabajara, que viviera. Es hombre tenía razón en parte, pero quizás también era important contra, pero que no se olvidara. Este bien, dijo, ira. El día de la ceremonia, Dian se puso su mayor túnica. No era gran cosa, pero era la que usaba en ocasiones especiales. Soon era la ayuda a arreglarse y lo acompañó hasta la plaza. Había mucha gente, más de lo que esperaba. Jóvenes, viejos, niños, todos reunidos para recordar algo que había pasado tantos años atrás. Dian pensa que era raro. Él había estado allí. Y a veces le costaba creer que hubiera pasado de verdad. Como iban a creerlo ellos? Que no habían nacido, subió a la piedra donde hablaban los oradores. Le costó un poco, con las piernas ya no tan firmes. Cuando estuvo arriba, mira la gente. Todos lo miraban a él. No así que quieren que les diga. Empieza. No soy bueno con las palabras. Solo así lo que vi. La gente escuchaba en silencio. Vi a mis amigos caer. Vi a hombres que conoce desnigo morir a mi lado. Vi a sangre. Mucho más de lo que pueden imaginar. Vi a miedo. Vi a rabia. Vi a cosas que yo no hubiera visto nunca. Hizo una pausa. Traga saliva. Pero también vi a otras cosas. Vi a un muchacho de diecinueve años que temblaba de miedo quedarse a mi lado y pela. Vi a miles de hombres avanza contra un ejército más grande sin ecas atrás. Vi a en general que nos pedía hacer una locura y lo hicimos. Vi a como el sol se ponía sobre un campo lleno de muertos. Y supe, por primera vez, que habíamos hecho algo importante. Alguien del público aplaudía. Luego, otro,
luego muchos, dian levanto la mono para cuperan, no aplauden, no fui yo, fuimos todos, los que volvimos y los que se quedaron, ellos son los que merecen el aplauso, los 190 y dos que están bajo la tierra en meritan, se hizo en silencio profundo, dian bajo de la piedra con cuidado, sun wera lo ayuda a caminar de vuelta a casa, detrás de ellos, la gente seguía en silencio, mirándolo esa noche, sus hijos y nietos fueron a cena con él. Prepararon comida, vino, charlaron de todo un poco. Los niños le preguntaban cosas de la guerra y él respondía con paciencia. Aunque algunas respuestas las suavizaba para no asustarlos. Cuando se fueron y la casa quedó en silencio, dian se sentó otra vez en el patio. La noche estaba clara, llena de estrellas. Mirheisha arriba y pensa en clara. En los amigos que había perdido, en todo lo que había pasado, pensa también en el muchacho persa, aquel de los ojos abiertos en Maratón. Con los secos, había dejado de verlo como un enemigo. Ahora solo lo veía como un muchacho asustado, lejos de su casa, que había ido a morir a una tierra que no conoce por órdenes de un rey que ni siquiera lo miraría en los ojos. Oyala hubiera pedido ayudarlo, pensa. Pero eran otros tiempos. O quizás los tiempos son siempre los mismos y los hombres siempre hacen las mismas cosas. Pasaron los meses. Dian se fue debilitando. Comía menos, soía menos, dormía más. Sus hijos se turnaban para cuidarlo. Para que no estuviera solo. Él les agradecía. Pero a veces prefería estar solo. Para pensar. Para recordar. Una tarde, su nieto pequeño, el mismo que le había preguntado si era valiente, vino a visitarlo. Se sentó a su lado en el patio. Abuelo, ¿tú crees que volva a ver mañana? Dian lo mira con ternura. No lo es, hijo. Ni dice esas cosas. Pero si no te vuelvo a ver, que te gustaría que recordara. De ti? Dian pensa un momento. Recuerdo la batalla, los ecos, los perdidos, las alegrías pequeñas de cada día. Recuerdo a Clara, a sus hijos, a Teseo, a todos. El niño asincha, como si entendiera. Se quedaron un rato en silencio, viendo como el sol se escondía detrás de los montañas. Esa noche, Dian se acostó como siempre. Mira el techo un rato, pensando en nada y en todo a la vez. Luego cerró los ojos. A la mañana siguiente, su hijo lo encontró en la cama. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión tranquila. Como si hubiera soñado algo bonito, igual que Clara. Lo enterraron junto a su mujer en un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. No hubo grandes discursos ni multitudes, solo su familia, algunos vecinos y Teseo, que luego apoyado en un bastón y se quedó un rato largo frente a la tumba, en silencio. Cuando todos se fueron, Teseo se quedó un poco más. Mira la tierra fresca y habló en voz baja, como si Dian pudiera oírlo. Nos vimos, amigo. Quedame en lugar a lo donde estés. Pero no te apures, que todavía me quedan algunos ecos por aquí. Aunque, pensándolo bien, con lo rápido que pasa el tiempo, igual nos vimos antes de lo que creo. Sonrió, se seca una lágrima con el dorso de la mano y se fue caminando despacio. Con la ayuda de su bastón, los ecos siguieron pasando. Los nombres de los que pelearon en Maratón se fueron borrando de la memoria de los vivos. Pero algo quedaba. Quedaba la historia. La historia de unos hombres que un día, hace mucho tiempo, hicieron algo que parecía imposible. Los niños la aprendían en las escuelas. Los poetas la contaban en las plazas. Los abuelos se la contaban a sus nietos.
Y anc con el tiempos se acadirán detales, se cambiaron nombres, se hicieron más grandes algunas cosas y más pequeñas otras, la esencia sigue siendo la misma. Un puñado de hombres, un enemigo enorme, una batalla que no debían ganar. Y lo ganaron. Por eso cuando alguien hoy corre una larga distancia, cuando alguien hace un esfuerzo enorme por algo que parece imposible, cuando alguien se niega a rendirse todo este en su contra requieren disque. Ese es el espíritu de Maratón, el espíritu de aquellos que miraron al enemigo a los ojos y no parpadearon, el espíritu de Dion, de Teseo, de Milcíades, de los 192 que se quedaron en la llanura y de todos los que volvieron, y siguieron viviendo con lo que habían visto, el espíritu de hombres que, siendo solo hombres, hicieron cosas de los que luego hablan los leyendas. Y así termina la historia de la batalla imposible, la batalla donde 10,000 griegos vencieron a 25,000 persas, una batalla que no cambió solo el rumbo de una guerra, sino la forma en que el mundo entero entendía lo que era posible. Porque veces, lo imposible solo necesita un grupo de personas que se niegan a aceptar que lo es.